Namaste everyone. Welcome back to the physics class. I hope you and your family members are doing fine and you people are taking care of yourself in this pandemic time because each one of you are important for us. In every difficult situation, there lies an opportunity. ಸೊ ನಮಗ್ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೊರಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ದೋ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕಿ ನಾವೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಸೊ for the second PU physics, there are total of 14 chapters and part 1 comprises of 8 chapters: electric charges and fields, electrostatic potential and capacitance, current, electricity, moving charges and magnetism, magnetism and matter, electromagnetic induction, alternating current, electromagnetic waves. And the part 2 consists of 6 chapters. The very first one is ray optics and optical instruments. Second one, wave optics, dual nature of radiation and matter, atoms, nuclei, semiconductor electronics. So I would like to say this year's syllabus will be the continued part of the 10th standard syllabus. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿರರ್ಸ್, ಲೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಓದ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ AC ಜನರೇಟರ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. So I'm going to start with the very first chapter, that is electric charges and fields. So ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ವಿ ವರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತರ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ನ ತಗೋತಿದ್ವಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ರಬ್ ದಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಓವರ್ ಆರ್ ಹೆಡ್. ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ. ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಆ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದಾಗ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್, as you are seeing in this particular animated video. So bits of paper ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತಿದ್ವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ. ನೋ, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೆನಾಮಿನಾ. And the next example is about the lightning. ಸೊ ಈ ಲೈಟನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟಸ್.
So what he did was, he took amber. So first of all, amber ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So amber comes out of a substance called as resin. So what is resin now? So bark of a tree ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮ್ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಟ್ರೀ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಗಮ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ರೆಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಸಿನ್. ಆ ರೆಸಿನ್, ಆ ಗ್ಲೂ ಅಥವಾ ಗಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ತರ ಶೆಲ್ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಬರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾಸಿಲೈಸ್ಡ್ ರೆಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾಸಿಲೈಸ್ಡ್ ರೆಸಿನ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಆಂಬರ್. ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆಂಬರ್. The second substance is fur. Fur na ನಾವು wool ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. So it is a hairy structures of certain animals. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ tales of Miletus? Amber fur ನ ರಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Amber was rubbed with the fur. ಆಂಬರ್ ಯಾವಾಗ ಫರ್ ಜೊತೆ ರಬ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಂಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಆಂಬರ್ ವಾಸ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫರ್, ಆಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಲೈಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಿರ್ಬೋದು ಲೈಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೆದರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಲೈಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ electricity was coined from a Greek word that is electron. So what do you mean by electron in the Greek word anta helidre? It is amber. So electricity was coined from a Greek word electron, which means amber. So what do you mean by electricity? So electricity was coined from a Greek word electron, which means amber. That amber was attracting lighter objects like dust, feathers. So thereby the electricity came into the picture. So what do you mean by electricity? Of course, it is a branch of physics which deals with study of charges. Innu particular agi helodadre, it deals with the study of electric charges anta helbodu. So ಏನಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So electricity, it is the branch of physics which deals with the study of electric charges. There are two types of electricity. The very first one is called as static electricity or electrostatics. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಎಂತ ಚಾರ್ಜಸ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋದಾದ್ರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಓದೋ ಅಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ type of electricity is called as a current electricity. So
ನೀವು ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬರೋ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ it is the definition for current electricity. It is a branch of physics which deals with the study of electric charges in motion. So movement ಆದಾಗ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಬರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So now I am going to give certain points related to the matter. So the very first point, matter consists of atoms. Matter anta hedid takshana anything which occupies space is called as a matter. This matter consists of clusters of atoms. So atom has three main particles in it. So first one is called as a proton, neutron, and the third one is called as a electron. So ನಾವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ is called as a negatively charged particle and neutron is what, neutral. Second point, the mass of the proton, mp stands for the mass of the proton, which is equal to 1.673 into 10 power minus 27 kg. Next, the mass of the neutron is equal to 1.675 into 10 power minus 27 kg. And the next one, mass of the electron is 9.1 into 10 power minus 31 kg. So ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂತ ಚಾರ್ಜು, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂತ ಚಾರ್ಜು, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ the smallest charge available in the nature. The smallest charge available in the nature. So the smallest charge available in the nature is charge of an electron. Charge of an electron ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ charge on an electron is called as the smallest charge available in the nature. So ಇದು 1 mark ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -1.6 into 10 power minus 19 ಕೂಲಂಬ್. ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೂಲಂಬ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ 3 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. What is the value of smallest charge available in the nature? Value ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ it is -1.6 into 10 power minus 19 ಕೂಲಂಬ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜ್ ನ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1.6 into 10 power minus 19 ಕೂಲಂಬ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಎಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯೋ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೂ ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಪ್ರೋಟಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ +1.6 into
10 power minus 19 coulomb ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. So this is the charge on an electron, that is minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Charge on an proton adre plus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So the next point is, when do you say an atom is electrically neutral? ಯಾವಾಗ ಒಂದು atom ನ electrically neutral ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, when it has equal number of protons and electrons, which means number of protons ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ number of electrons ಇದ್ದಾಗ we say the atom is electrically neutral. Number of protons must be equal to the number of electrons. Next point, when do we say a body is charged? So charge ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಡಿಲಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಆ ಬಾಡಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಡು ವಿ ಸೇ ಅ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಬಾಡಿಲಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಸೇ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. The other one, when do we say the body is negatively charged? When it has more number of electrons. So ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಮೂವಬಲ್ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್.